נוף הגליל לקחו נקודה אולי לא מתוכננת, הפועל ירושלים הפסידה. בסך הכל נראה שתגיעו לפלייאוף התחתון שאתם עדיין עם הראש מעל המים, כלומר מעל הקו האדום. אני לא יודע איך נגיע, כי יש עוד לנו 2 משחקים, מכבי פתח תקווה 2 משחקים, ויש עוד מחזור אחד כמובן שבוע הבא. חשוב מאוד שאנחנו נהיה טובים, שלא נספוג שערים שטותיים, כי בתחתית כל גול לפה לשם יכול להיות משמעותי, וכל החלטת שיפוט יכולה להיות משמעותית בתקופה הזאת, ואנחנו צריכים באמת להיות מאוד מאוד חזקים במשחק ההגנה שלנו, לשפר את המשחק ההתקפה שלנו, כי אנחנו לא מגיעים למספיק מצבים, לא מייצרים מספיק מצבים בחלק הקדמי, ואת זה אנחנו צריך לשפר גם כבר ממחר. ובאמת נגעת בחלק הקדמי, רציתי לדבר איתך, כי החלק האחורי די התייצב בקבוצה. זאת אומרת, גם השערים שאתם סופגים זה ממצבים נייחים, פנדל, מצב נייח, שזה גם משהו שאתם צריכים לעבוד עליו, דיברנו על זה, אבל באמת לא מייצרים מספיק מצבים בחלק הקדמי. ועכשיו שבאים לשחק נגד מכבי תל אביב ונגד מכבי חיפה, עושה רושם שזה אפילו הולך להיות עוד יותר קשה. כן, מן הסתם נגד שתי הקבוצות האלה יותר קשה להגיע למצבים, אבל עוד פעם, אני חושב שיש לנו שחקנים שצריכים להביא יותר בחלק הקדמי, אנחנו מצפים מהם ליותר, הם שווים יותר במשחק ההתקפה, וזה משהו שאולי קצת שחקנים יפדו ביטחון בחלק הקדמי מהתוצאות של התקופה האחרונה, אבל בסך הכל אני חושב שיש לנו שחקנים שכמו שאמרתי לך, אני מצפה מהם ליותר בחלק ההתקפי, וחושב שגם הם יכולים להביא יותר, ואני מקווה שנראה את זה כבר מחר. יוסי, זה יהיה עד הסוף המאבק הזה? עד המחזור האחרון? ככה אתה רואה את זה? כי זה נראה מאוד צמוד ואף קבוצה לא מצליחה לברוח. אני לא אוהב להסתכל רחוק, אני אוהב להסתכל משחק, אני מסכים איתך שזה 4 קבוצות כרגע שהן מסובכות, אבל יש לנו, כמו שאמרת, 2 משחקים סופר קשים, ואחר כך עוד פלייאוף תחתון, בטח שיהיה קשה מאוד. נצטרך משחק להיות טובים, לא להסתכל אפילו עכשיו על מכבי חיפה, להסתכל על מכבי תל אביב, איך אנחנו באמת יודעים לנטרל אותם, יודעים לצאת להתקפות מתפרצות מולם, וכמו שאמרתי, יותר חשוב מהאיכות של המשחק זה להביא נקודות בכל משחק שאנחנו משחקים. כן, אבל אי אפשר להתווכח עם זה שהאיכות של הקבוצה עולה, זאת אומרת, אתם משחקים כדורגל יותר טוב ממשחק למשחק, נגד חדרה שיחקתם לא רע, הפסדתם, נגד סכנין שיחקתם כבר יותר טוב אפילו ולקחתם נקודה, אולי באיזשהו מקום הייתם ראויים גם לניצחון. איך אתה רואה דווקא מול שתי הקבוצות האלה את ההמשך שיפור מגמה שלכם? עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לנטרל הרבה יותר נקודות חזקות אצל שתי הקבוצות האלה, שאנחנו הולכים לשחק, יש המון נקודות חזקות, שתי קבוצות, במיוחד מכבי עכשיו שבכושר מצוין, ומכבי חיפה בטח הגיעו שבוע הבא בטירוף אחרי התיקו שעשו. זה 2 משחקים לקבוצות שאנחנו לא יכולים לבוא מראש ולהגיד רגע אי אפשר, קשה נגדם, יהיה קשה להגיע למצבים. לא, אנחנו חושבים חיובי, אנחנו תמיד אופטימיים, אנחנו מאמינים שבכדורגל בכל משחק נתון אפשר להביא תוצאה טובה. אם נהיה חכמים, לא נעשה שטויות, אם נהיה איכותיים קדימה בכל התקפה מתפרצת, אנחנו צריכים לקבל החלטות טובות. אני חושב שבכדורגל בכל משחק הכל אפשרי. זה התייחסות שלך אישית, אתה יודע, בדרך כלל לא מדברים על שחקנים, אבל יש שחקן אחד שעושה רושם שנמצא תחת לחץ גדול מאוד, אני מדבר על אביב זרגרי, שכל הלחץ שהפילו עליו כאן אולי בתחילת השנה, עם הפציעה הקשה שהייתה לו בגב, עושה רושם שזה גם קצת לא פייר היה כלפיו וזה פגע בו. תראה, אביב זרגרי הוא אחד השחקנים המוכשרים שיש בכדורגל הישראלי, בגיל כזה לשחק בהרכב של בית"ר ירושלים. אני חושב שעוד פעם, כמו שאמרת בדיוק, הוא התחיל פציעה בתחילת העונה, הקבוצה לא הייתה טובה, ואז הוא חזר פצוע, והוא בדרך כלל שהקבוצה לא טובה, שחקנים צעירים הם סופגים את זה הראשונים, הוא בלחץ, אנחנו חושבים שבאמת מדובר בשחקן כדורגל מצוין, שבתקופה הזאת זה קורה, זה בסך הכל בן 19, אתם צריכים להבין, לשחקנים בגיל 19 בכלל לא רואים דקות בשום קבוצה, והוא בבית"ר ירושלים שחקן שבונים עליו ומדברים עליו וסכומים, אז אני חושב שבנושא שלו לפעמים שחקנים צעירים צריכים לדעת בתקופה מסוימת לא להתחיל את המשחק ובתקופה מסוימת לא להעמיס עליהם, וככה אנחנו מתנהלים איתו. אני חושב שמדובר בשחקן כדורגל מקצוען, כל אימון נותן את ה-100% שלו, בתקופה פחות טובה, גם אנחנו כשחקנים בעבר, היה תקופות פחות טובות, ואנחנו לא בגיל 19, זה היה בתקופות של 25 ו-26. אז הוא בגיל 19, זה באופן טבעי די ברור שבתקופה כזו של המועדון, השחקנים האלה יותר קשה להם, אבל בגלל שהוא כזה מקצוען, ובגלל שהוא כזה שחקן שנותן את ה-100% בכל אימון שלו, אין לי ספק שהוא יחזור לכושר שלו. I want to start with you first with the offensive side of Beitar Jerusalem because this is basically you and the other players that play in the offensive.
it seems like Beitar Yerushalayim is getting really hard to make offensive attacks and make goals. Yeah. Why is that? Well, first of all, I thank God for today, and I thank you for your question. I think we have an amazing attack. I would say before the start of the league, looking at Shwa, looking at Gleo, looking at myself, we saw that we have a very good attack, but unfortunately we've not been scoring goals as we were supposed to score. And as I said, sometimes strikers, we have difficulties in delivery. But the only thing is you need to focus and you need to believe in yourself and keep working hard. Because for where we are at the position, if we had scored more goals, I don't think we will be down. So I always want to say, this is not what we want. But in the situation that we are in, we just need to keep fighting and focusing. And I believe as strikers, when you start scoring, the door opens. When the door opens, you become unstoppable. So I always tell them, guys, let's give our best. Because we've not been scoring enough goals for the club. So what can we do to score more goals? That is what right now we are always training about it. And now we have a new coach who plays a different system and everything seems to be going good. So for me, I think when the goals start coming, I think we will change a lot of things in the team. You know, ריצ'מונד, Beitar is one of 4 teams that can be relegated to the second league in the end of the year. What do you think make Beitar maybe more stronger than the other teams? What makes us stronger is for the past games that we've played compared to when Yossi came, all the coaches we had, they were amazing. I will not say one is bad or one is, all of them were amazing coaches, but because of problems and difficulties, sometimes teams become a little bit different. But I think we are playing more of the ball now, and you see there is more system, more defense. Now the defense is solid, midfield is going good. So at the adjustment that we've made, I think we are going to be one of the teams that comes out good. I want to ask you about a good friend of you that left Beitar Yerushalayim and he doesn't have any team and he's now staying at home and he's nowhere to play. What do you say about this? Jesse is like my brother. I played with him in Holland before, and his quality is different. For me, one of the best players I play with. And when situation comes and there are no solutions, and a player goes home, I don't feel good and I'm not okay with it. At least I prefer he could stay to train and to maybe if not get the opportunity to play more games, at least come in. But the decision of the club, you cannot do anything about it. But I think for him to stay home, I talked with him like 2 days ago. He's training hard. He's left with 2.5 months for us to finish the league. I just told him the truth. Football is like, it's like the stock market. Today you are here, you come down, you go. So let's see, you should take it as one of the things in life and train hard and not give up and be ready for the next season summer. Because I've seen players who are nobody and just within 1 year you see them playing the biggest club. So he can do it. He just have to believe in himself. You know, you're going to play tomorrow against Maccabi Tel Aviv and a week later against Maccabi Haifa. They are 2 of the strongest teams in the league. It's not very nice for Beitar Yerushalayim in their situation to play now against both the biggest team in Israel. Well, these are the games I prefer. I prefer to play against Maccabi Haifa and Maccabi Tel Aviv because I want to make history. I'm not playing football to just go out for people to say, he played better. I don't want this. I want to go out and say, he's the guy who scored Maccabi 2 goals. So for us to play against Maccabi Tel Aviv and Haifa, it's a beautiful game. And we are not going there to play. We are going there to win the 2 games. This is my mentality. This is what I tell the boys every day. It's better to play with one of the good teams and beat them so that they know Beitar is one of the best in the history of Israel football. But situation can happen for a big club to come down. That does not mean we are not Beitar Jerusalem. I see Beitar Jerusalem ahead of Maccabi Tel Aviv. But in this era, Maccabi Tel Aviv and Haifa is up. But I believe what I heard about Beitar and the stories that I read and the fans, I think this is one of the greatest teams in Israel. But situation has happened and Beitar is now in the middle of like an obstacle. That does not mean Beitar is not Beitar. Beitar is always Beitar. So if Maccabi Tel Aviv thinks because of our situation they are going to work on us, then they should watch out tomorrow. Thank you very much. One last question about the financial of Beitar Yerushalayim.
you know they take 25% of your salary and all of the player and all of the workers in the club. And there was a bit of misunderstanding between the players and the 25% that they took from you. How do you see it? It's not, you know, ordinary for a player that comes, sign a contract, and then they take 25% of his money. Well, for me, I think if we said there was a problem between the players and the staff, I don't think so. The only thing is when they bring something out, everybody, when it's the first time, everybody was like, wow. But as time goes on, if you really want to help a club and if you believe the club that you are in can succeed, I don't think why you should not go with the rules. You go with the rules as far as you get it. I don't believe too much in money. I believe in performance. When you perform, the money comes to you. And that's all my life. I've gone down to one of the lowest team and went to Juventus. So you can come down and go to the biggest team. So it's not about the money. It's what you can do for people to see the difference. If you make a difference, the money will move to you. But if you don't make the difference, the money stays down. Thank you very much. Thank you very much.